ja auch schöne Ecken. Willkommen und zurück zu Schöne Ecken. Hallo Sven, willkommen zurück nach Dänemark, beziehungsweise zurück zu den Erinnerungen von und an Dänemark. Hallo Sven. Hallo Cornelis. Ja, ich habe gehört, du nimmst mich heute mit in eine Stadt namens Aarhus. Ich glaube, da waren wir schon mal, sowas. Aber dieses Mal wird es hell und Licht. Genau, hell, Licht, bunt, Århus, ist ja die Aussprache. Wir wissen das genau, weil wir haben nämlich einen Gast gleich. Unsere Reise ist noch nicht zu Ende und ich habe ja schon so ein bisschen angekündigt, dass es noch tolles Material aus Dänemark gibt. Und zwar war ich in Århus unterwegs mit Thomas Mee. Und Thomas ist Lichtdesigner in Århus. Und das Wundervolle ist, dass er Lichtdesigner ist für die Stadt Århus. Also die beschäftigen Thomas dort dauerhaft, um die Stadt nicht nur heller zu machen, da kommen wir gleich sogar im Gespräch auch hin, sondern auch schöner zu machen. Und es geht eben um Lichtkunst. Ne? Das Projekt hat eben die Aufgabe, regelmäßig neue Lichtkunstwerke zu produzieren, zu warten, zu pflegen und damit einfach die Stadt insgesamt in eine ganz andere Stimmung zu versetzen, insbesondere nachts. Okay, ich mime ja in dieser Folge ein wenig also ich habe quasi das Mandat der Hörerschaft. Ich stelle für euch Fragen, die euch vielleicht in den Sinn kommen, weil ich weiß auch relativ wenig über das, was Cornelis uns heute hier präsentieren wird. Deswegen gleich mal die Frage, du sagtest gerade, der macht also wirklich in Aarhus, also das sind Kunstprojekte oder ist er auch für die, also sage ich jetzt mal, beleuchtende Straßenbeleuchtung, die für die Sicherheit verantwortlich ist, zuständig? Genau, das sind primär Kunstprojekte und wir finden auch gleich raus, womit das finanziert ist. Das will ich noch nicht vorwegnehmen. Ich glaube, es gibt einen Austausch zwischen den Menschen, die Standardbeleuchtung machen, aber seine Aufgabe ist tatsächlich Lichtdesign, also besondere Projekte wie die Kirche beleuchten oder so. Das geht über das hinaus, was an Straßenlaternen da steht. Okay, jetzt bin ich ein wenig picky, weil ist es Lichtdesign oder ist es Lichtkunst? Oha, wo trennst du da? Naja, also Design ist ja zumindest im Verständnis, im allgemeinen Verständnis, wir hatten das ja öfter schon in unseren Folgen, ist Design ja eigentlich ein Vorgang, bei dem du ein Optimum erreichen möchtest, bei dem du etwas genau auf den Zweck, für das es vorgesehen ist, so weit herunterdampfst, dass es genau diesen und nur diesen einen Zweck erfüllt und nicht mit Feature Creep überladen ist. Und okay. Kunst ist der ästhetische Gedanke, da steht der ästhetische Gedanke im Vordergrund. Da möchte ich rein aus dem, dass ich etwas beleuchte, ein neues, also einen neuen Blickwinkel eröffnen. Ich möchte mit dem Licht gestalten. Ich möchte dem Licht ein neues Kunstwerk erschaffen. Das verschwimmt gerade ein bisschen. Ich weiß, dass da draußen gerade ein paar Hände vors Gesicht klatschen. Aber es ist wirklich, also zumindest wenn wir uns auf den Wortstamm oder die Urbedeutung dieser beiden Begriffe fokussieren, dann ist es eigentlich so gedacht, dass Design sich da kommt dieses berühmte Form follows Function her. Also da nehme ich alles, was ich wegnehme, bis das übrig bleibt, was ich brauche. Das ist Design. Und Kunst ist, es geht um den Spaß an der Sache, um die Ästhetik der Sache. Aus der Sache heraus entsteht etwas, was einfach nur schön ist. Und gerade bei Lichtdesign, glaube ich, verschwimmen oder ist die allgemeine, ich will es jetzt nicht Gefahr nennen, aber ist so ein bisschen es kann einfach passieren, dass die Ebenen sehr verschwimmen und es von Design, also wie beleuchte ich etwas, damit es richtig ausgeleuchtet ist und den Effekt hat, den ich haben will, bis hin zu wie beleuchte ich etwas, dass es schön aussieht, da geht es so ein bisschen ineinander über und da ist ein schönes Beispiel eigentlich dafür, wo sich diese Begriffe verschwimmend ineinander übergehen und deswegen war das eine kleine Fangfrage von mir. Ich glaube, bevor du dich jetzt um Kopf und Kragen redest und ich mich in der Frage verfange, würde ich vorschlagen, wir schauen ganz am Schluss der Folge nochmal drauf, wie viel Design und wie viel Kunst da drin war, denn ich glaube, es ist beides da drin, aber vom Gefühl her, ich weiß ja, was wir gesprochen haben, gesehen haben, wird es wahrscheinlich einen starken Bezug auf Kunst geben und das finde ich auch sehr toll, denn dieses Thema hatten wir hier im Podcast noch nicht. Vielleicht noch ein kurzer technischer Hinweis, das Gespräch habe ich mit Thomas auf Englisch geführt und die Fragen
sind eben auch mehr oder weniger auf Englisch entstanden. Das war aber so ein bisschen muddelig, weil wir nur ein Mikrofon hatten. Deswegen würden wir die Fragen nochmal, wenn man so will, frisch vorwegstellen und dann in das originale Gespräch hineinspringen, das wir auf meiner Dänemark-Reise geführt haben. Genau, und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Und ich habe jetzt erstmal gefragt, ja, wer er ist und was er so macht. So I'm head of a municipal project that deals with all the lighting that's not the lighting on the streets. Which means basically lighting in parks that's a bit different from the usual, orientation lighting. So light that supports that you can see something. What we try to do is look at innovative ways of establishing cityscapes that support a sense of coziness. It's a hard thing to transcribe from Danish. It's like a word called tryghed, which means like being safe. So it's a sense of safety that we want to promote. So we try to look at innovative ways of using lighting to support safety in public spaces. Yeah. And this could be streets, it could be parks, it could be buildings that we focus on lighting. So, for example, the main church, like the Domkirke, we did a lighting in collaboration with the church of the church itself, because for as many years as it's been standing, until 2 years ago, it was totally dark in the nighttime. So we had this really huge dark monolith in the city, and that really affects how you perceive the cityscape as a citizen. So we support projects like in that case, financially and with some advice as well. But we also go in and look at cityscapes that need more of a sense of safety, and we try to look at ways to establish lighting that isn't just a mast like we have all around here on Pier 2. We have very standard masts here, and they just throw light down in a non how would you say it? Like in a very passive way. We look at ways to try and both minimize the amount of lighting that's being cast on this in this area, and focus it on where it really matters, and try to have some. We try to work with interactivity as well to make it work when we want it to work. So in general, the project is like looking at a new way of establishing light in a cityscape, and trying to influence also the people who work with the street lighting. So they will have a very strict way of working, and everything will be very, it's economics and it's power, and you try to save on those parameters a lot, and that means you have very professional people who work in this very confined area of thinking. But that can also mean that they are very focused on this task, and they sometimes maybe forget to do something that's a bit out of the ordinary. So with this project that I'm doing, we can experiment a little. We're a bit more free. We don't have to produce the same results as on the street lighting, so we can try some things out, and sometimes that bleeds into the larger scale city lighting as well. So it's a unique thing that we have in the municipality. It's a unique thing that we have in any municipalities, because it's not something that we do in Denmark in general, that we have like an experimental lighting project within the municipality. Usually it's technical advisors who do that kind of thing, and you get the professional advice from technical advisors, but we keep it all in-house, and that way I think we can influence each other a bit. While also doing some experimental stuff. Gut, da haben wir auch gleich die Frage beantwortet, was sein Schwerpunkt ist, aber ich glaube, später kommen wir noch ein bisschen mehr dazu, wo vielleicht auch das Lichtdesign noch eine Rolle spielt. Ja, schön, dass er direkt auf die erste Frage von mir quasi eingegangen ist, als wäre ich da gewesen. Ja, genau. Was interessant ist dann auch, welche Dauer die Projekte haben, und da habe ich dann gefragt, wie lange die Projekte eigentlich existieren, und da hat er eine ganz spannende Sichtweise drauf. All the projects are usually, it's a fun term, but we usually use the term temporary permanent. So
it's as permanent as it can be, because even though when we put up a new LED mast somewhere, it has a lifespan of maximum approximately 20 years, which is a long time, especially considering what it was before. But usually we follow that time frame, so we want to do things within the 20 years is what we aim for. But sometimes we have projects that are a little bit more experimental than others, and it can be that something is, let's say, something is mounted close to the water, close to the ocean, where there's a lot of saline influence, in the air. And we know that things will maybe not have such a long lifespan, and we accept that it might be within 5 years. So, and a good example is also the park that we're sitting on. It's actually a temporary thing that's supposed to be here for a couple of years, but so we accept it's a short lifespan that we have our light works down here. Yeah. But sometimes it gets extended. It's almost up to 10 years. Some other places in the city that should be like 2 years. So the best answer would be that our projects are temporarily permanent. Also ich habe das gerade richtig verstanden. Bis zu 20 Jahre hat ein LED-Mast quasi an Lebensdauer. Genau, also die leben ja schon relativ lange, aber als Kunstinstallation nicht so fest aufgebaut wie jetzt der Standard-Stadtmast, der wahrscheinlich eine Lebensdauer von, weiß ich gar nicht, 100 Jahren hat oder sowas. Natürlich mit Tauschen der Leuchtmittel und so, aber sie versuchen eben die Projekte möglichst lange laufen zu lassen. Ne? Das ist halt schon auch das Ding. Es ist halt nicht nur wie in vielen Städten, das habe ich auch tatsächlich dann in der nächsten Frage auch angesprochen, dass ich das fast schade finde, dass es in Deutschland oft so ist, dass dann, was weiß ich, Blue Days in Hamburg, dann wird das aufgebaut für eine Woche, alles ganz, ganz temporär. Und gar nicht so auf mehrere Jahre gedacht wird. Ne? Mhm. Und ich habe da auch mal das Beispiel Spanien gebracht und ihn darauf angesprochen. Da ist es ja auch so, dass es zwar keine Lichtkunst so viel gibt, aber dafür gibt es ganz viel, wir haben es ja anfangs gelernt, Lichtdesign. Plätze werden hell ausgeleuchtet und das ist durchaus sehr permanent, aber es gibt auch durchaus eine sehr starke Wahrnehmung, dass Licht eine wichtige Rolle spielt. Und da habe ich ihn gefragt, ob es nun eigentlich mehr um Beleuchtung geht oder mehr um Kunst geht. Yeah, I'd say it's both. Sometimes we work with artists to do something that supports identity, because we work within this project with 3 headlines. So we work with identity, we work with a sense of safety, and then we work with interactivity. And the last one is supposed to support the first 2. So we know that interactivity within these lighting projects that we do in the cityscapes supports use of the cityscapes, which supports a sense of safety. The more people we have, the more you as a citizen go into a cityscape and experience something supports a sense of safety. And then, so we have light art that in a big way supports the sense of identity. But also we do something that's projects that lean more towards just white light, just very basic light, but we try to, as we always try to do something innovative, or we always have to do something innovative, we try to maybe control it with interactivity or do something that's smart with it, So I guess the answer is we both do some artistic stuff that's very experimental, and then we do some lighting that resembles more what we do in the street lighting. That's it has to work within an economic frame, but we twisted it a bit. So standard white lighting that we try to control somehow and see, does this actually have an effect that we want to implement on a larger scale? Ja, das ist vielleicht ganz spannend, weil das genau unsere Eingangsfrage wieder aufgreift. Es geht dann doch um beides. Ne? Es geht durchaus um Interaktion und Kunst, aber es geht eben auch um dieses Sicherheitsempfinden und das Gefühl, was in einer Stadt, in einem öffentlichen Raum durch Licht entsteht. Und ich glaube, da ist der interessante Punkt, dass eben beides gebraucht wird. Beleuchtung und Lichtprojekte und Lichtkunst. Deswegen sagte ich ja, dass meine Eingangsfrage ein wenig eine Fangfrage war, weil gerade bei Licht ist es fast unmöglich, nur eines von beiden zu machen. Es sei denn, du willst etwas ganz, ganz mit kaltem Licht, ganz nüchtern ausleuchten, weil du ein Tatortfoto machen möchtest. Ich finde aber dieses Interactivity, was er da sagte, ganz spannend, weil ich fragte mich gerade, wie wäre es eigentlich, wenn man in seiner App der jeweiligen Stadt eine Möglichkeit hätte, bei Kunstwerken
zu voten, ob man die jetzt gut oder schlecht findet. Und wenn ein Großteil der Bevölkerung sagt, nee, ich finde diese Kunst passt hier nicht in unsere Stadt oder die gefällt mir nicht, dann stellt man an die Stelle was anderes hin. Und so ergeben sich immer mehr, immer weitere Kunstwerke, die quasi auch einen dauerhaften Gaststatus quasi haben können. Weil ich finde das immer so schade, wenn gewisse Installationen dann irgendwann abgebaut werden und man keine Möglichkeit hatte, sie zu sehen, obwohl sie einen ganz, ganz guten Ruf haben. Ja. Und ich finde gerade bei Lichtinstallationen, da muss man sich ja richtig Gedanken über etwas machen, wie der Ort benutzt wird. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Arten auch von Kunstinstallationen, ob man jetzt etwas, was da ist, auf neue Art und Weise ausleuchtet oder ob man etwas aufbaut, was dann an sich eine gewisse Beleuchtung hat, ne? Ob man Bäume ausleuchtet, ob man etwas Neues hinbaut oder etwas Bestehendes nimmt und es anders darstellt durch Licht. Ich finde, Licht ist sowieso eine der schönsten Kunstarten einfach, weil es so natürlich irgendwie in sich ist und auch so unbelastend, sage ich jetzt einfach mal. Klar, Lichtverschmutzung ist so ein Faktor, der oft in Städten ein Faktor ist und der immer wieder diskutiert wird. Aber ich finde, Licht abends und nachts ist einfach auch was, deswegen fand ich diesen Safety-Aspekt, den er angesprochen hat, so richtig. Ich habe hier nickend gesessen. Da kommt viel zusammen und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, mal gucken, vielleicht werden unsere Ideen ja auch in Aarhus aufgegriffen. Die Folge wird auf jeden Fall auch gehört. Mal gucken. Das Thema mit dem schönen und nicht so schönen Licht und auch vor allen Dingen, ist weißes Licht gleich gutes Licht oder was gibt es eigentlich für verschiedene Varianten, habe ich ihn dann auch gefragt. Es gibt ja grelles, weißes, kaltes Licht und es gibt auch als weiß beschriebenes warmes, weißes Licht. Ne? Also man kennt das vielleicht als warmweiß und kaltweiß. You know, some projects we have a big interest in doing analytics on it afterwards, especially to see is there an effect here that we want to implement on a larger scale. But sometimes, you know, with the art projects, there can be a lesser need for that. But it's, you know, so there's a good mix between these. You know, it's a small department that I'm in. So, you know, we also have to consider the manpower that we have in terms of doing analytics afterwards. But you'll see some of the works will definitely have some attention to them to make sure that they have an effect. And some others we just try to contribute to an area to support some identity and create an experience. Because an experience is always really, really important in cityscapes. Ja, also das passt ja auch zu unserem Wunsch, dass man hinterher sich damit beschäftigt, was eigentlich ankommt und was nicht. Mhm. Was mich total besorgt hat, wir haben auch darüber gesprochen, das war jetzt noch im September, aber da war ja auch schon das Thema Energiesparen ein großes, dass man lieber Beleuchtung ganz abschaltet, statt dann einfach, wie eben hier passiert, ein Teil der Ersparnis durch das Umstellen auf neue Leuchtmittel eben auch in Kunst und positive Projekte irgendwie gesteckt wird. Das finde ich, das passiert hier nicht so viel und ist eine vertane Chance und fast schon auch gefährlich, wenn man einfach nur noch sagt, Licht verbraucht Strom, deswegen aus damit. You can save so much power and money by changing the fixtures, and actually that's a good segue into why this project that I'm doing even exists, because 6 years ago, most of the lighting in Århus was, or maybe 7 years, but not long ago, most of the lighting in Århus was not LED. It was these very old fixtures that use incredible amounts of power. So there's a whole drive to change all the lighting to LED, and in doing so, there's of course a lot of analysis of how to do it, what will it bring in terms of economic savings and all this kind of stuff. And it was worked out that over a time frame of 20 years, you save such an amount of money and power. And a very, very small part of that was reinvested in doing these experimental projects. So the project itself is what we call economically neutral in the municipality, which is really cool. So you use the savings to reinvest in pushing innovation somehow. Ja, das ist einfach total cool, dass die Einsparungen den Job von ihm bezahlen und etwas Positives in der Stadt hinzufügen. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es das hier auch gibt. Ich finde, es ist eine
Also es ist unerhört, was teilweise hier noch irgendwie an Straßenlaternen und Beleuchtungen, auch gerade auf dem Land in Gemeinden und sowas verfügbar ist, wo man durchfährt abends oder durchgeht abends und sich wundert, was ist hier eigentlich los? Irgendwas stimmt hier nicht, warum ist denn das hier so düster? Also ich finde wirklich LED, die Technologie ist eines der maximal geilsten, entschuldigt das Wort, Erfindungen, die wir im Laufe unserer Technik-Evolution als Menschheit irgendwie gemacht haben. Ich finde es so krass, was sich in den letzten 20 Jahren in der LED-Technik getan hat. Und die Möglichkeiten, und ich glaube, das merkt man bei ihm ja auch, dass er auf diese Technik irgendwie fixiert ist. Die Möglichkeiten, die sich dadurch für Kunst ergeben, und damit, ne, jeder von uns hat vielleicht schon mal in seiner Wohnung darüber nachgedacht, so, wo man nochmal so einen LED-Streifen hinkleben kann, um da irgendwie ein bisschen Licht hinzumachen. Und ich finde, das gibt dem Wohngefühl und dem Raumgefühl, dem Wohlbefinden auch, wenn man auf sowas steht, einfach eine so krasse Wende im Leben. Also ich muss wirklich sagen, als ich vor 10 Jahren ungefähr angefangen habe, so hier meine Wohnung mit LED-Licht auszustatten, mit Farblicht, dass man wechseln konnte und sowas, das war die krasseste Veränderung, die ich je im Raumgefühl hatte. Und ein viel krasseres Zuhausegefühl. Und wenn ich das sehe, was mit Lichtinstallation möglich ist durch Farblicht und durch die Stroboskopeffekte, die mit Glühbirnen gar nicht möglich sind, oder durch die Dosierung von Licht, das Dimmen davon, die Farbnuancen, das Farbspiel. Ich könnte stundenlang reden. Also ich merke da bei ihm, das war wahrscheinlich in seiner Karriere so eine richtige Zäsur, die überhaupt das möglich gemacht hat und die auch Kreativität beflügelt hat. There's always economics to look at and I guess, in Germany the people in charge have really considered, does it make sense to change the lights now, or should we wait and should we just turn them down, So there's of course a lot of consideration in it, but oftentimes it can make sense to do it that way. And also, you also have to consider something that we're really focusing on right now is the whole how light affects the biome of the surroundings. So insects, birds, small rodents, and even humans. So this is something that we try to incorporate in our strategy as well, which actually will mean that possibly we will turn down lights, but maybe the lighting will be more spread out, more even. Mm-hmm. So we have lighting more places, but less lighting in these places, and it's more controlled lighting. But this is also something the technology is somewhat there, but it'll take probably another 10 years before it's financially stable for a municipality to do this, because there's always a business case to be made. We can't do anything unless there's a positive business case. And I imagine it's the same in Germany with the whole, we have a crisis now, but politicians need to make the decisions. And that can always be a long, winding road before that happens. Genau, und das, da merkt schon, das ist mitten in so einer Umstellung drin und so einer Phase, wo sich auch verschiedene Gemeinden unterschiedliche Dinge überlegen. Ich habe so das Ding in Göttingen, damals war ich da total stolz drauf. Da hat nämlich Göttingen einen scheinbar klugen Schritt gemacht und alle Straßenlaternen an eine Firma verkauft, die dann ihrerseits erst die Umstellung auf LED finanziert hat und die Gewinne wiederum oder die Einsparung mehr oder weniger für sich einstreicht als Gewinn oder auch als Möglichkeit, das zu finanzieren. Jetzt, als ich das Beispiel Århus gehört habe, was vielleicht auch erst ein bisschen später entstanden ist, in Göttingen ist das, glaube ich, schon vor so 8 Jahren passiert, da hat man dann aber gesagt, wir verkaufen eben nichts, sondern versuchen diese Einsparung selber zu nutzen. Ne? Das ist genau das Ding. Und eben dann auch das Thema Lichtverschmutzung, was er anspricht, ist halt teilweise echt furchtbar und es ist ganz wichtig, da aussortierend und ordnend einzugreifen. Ich sehe es hier gerade bei Privatpersonen, die sich einfach, sage ich mal, wirklich Dreck kaufen, weil es halt billig hell gibt, das aber in alle Richtungen leuchtet und im schlimmsten Fall noch per Bewegungsmelder nachts von den Autos angeschaltet wird. Das habe ich gerade hier gegenüber vor einer Woche bekommen und ich kann nicht mehr schlafen, weil schlecht gemacht. Ne? Und die Dinger werden immer heller und wenn man so will, auf eine Art und Weise immer schlechter, wenn man es falsch macht und immer besser, wenn man es richtig macht. Das ist krass. Ja, also ich finde, was er angesprochen hat mit der Verantwortung, die man auch den Tieren gegenüber hat oder der Tierwelt, die auch in Parks und sowas und in Landstrichen unterwegs ist. Ich finde sowas ganz, ganz toll, wenn das in Stadtplanung in jeder Art irgendwie mit einfließt, dass es auch ein Lebensraum für nicht nur Menschen, sondern eben auch Fauna ist.
Ja. Genau, und da erzählt er auch was dazu. Man muss sich wirklich genau überlegen, inzwischen sehr genau überlegen, weil es so viel auch schlechtes und gutes Zeug gibt, was man da an Geräten, an Apparaten, an Leuchtmitteln und Leuchtapparaturen auswählt. Well, for one, you can choose better light fixtures, because the fixtures themselves also has something to say. Like you say, very cheap lighting have a lighting profile that's although they look like warm light, they still emit a lot of blue light, which is bad in terms of light pollution. So there's some stuff you can do in terms of quality of what you implement, but also the amount, and it's always hard because you need to sort of regulate. Homeowners can install the light they want, but what we can do is on the municipality side we have a lighting strategy. So that governs how we implement light in the city. And in this lighting strategy, we're looking right now at implementing text about light pollution and how it affects the environment, which is something new. It's not something that's usual for municipalities so far, because there's so much economics and all this kind of stuff. And it's even though it's not a new idea, it's not a new thing to be concerned about. It's been around for a long time. The knowledge that there's such a thing called light pollution, but it's starting to creep into the legislation now, which is a really good thing. So we try to be mindful about how we plan the lighting to control it and make it not too much, which is a good example on this sort of island we're on, which is like an old industrial part of the city. It used to be used for container industry, and now it's a park. It's a public park for everyone, with little mountains of dirt all over the place that have been planted with weeds. But also there are these large masts, which are reused from the harbor industry. So the masts themselves are reused, but they have been fitted with these lights on the top, which are meant to promote a sense of safety. They haven't been planned by the lighting department as such, but the sense of safety has been overriding light pollution and all this stuff when this was planned. So this is something that we're trying to regulate now. We can control these fixtures and take them down in light volume. Also in the area, which we're going to go over to in a moment, where the light art installation is. I hope this will work, but yeah, we'll see. Yeah. We will install further lighting in the masts to take out one of these big light fixtures, and to do like smaller point lighting on this area, so we can focus the lighting on where we want it, and where we don't want it, we're not going to have it, which is way better than having like floodlights, big stadium lights that just light everything up, because it might create a bit more sense of safety to have these huge lights on. But we don't think it's that much more than if you light the right places, and if you light it in a good way, because these stadium lights have a really cold light as well, and that doesn't promote a sense of well-being in the environment, because it differs a lot from the lighting in the rest of the city. So we try to control this lighting and get it into a more sensible level of lighting. So especially here, because we're almost in the middle of this art piece, which consists of, I think it's 25 of these stands. So these 25 stands made of cortine steel. It's like really rusty steel, which blends in well in this environment. They have light fixtures in them, and they have a little slit that opens. And in the open slit, it faces towards another stand. So each stand faces towards each other. And what they do is these lights do a connecting line all the way around, which winds around this park. And within these stands, there's also a sensor. So if you go and you break the light,
which you're inevitably going to do at least 2 points, because there's like a small road that goes in between here. When you break the light, it's going to send an impulse down the rest of the lighting, which is meant to create a curiosity of what is this installation, what's happening here. And then we have signage around where you can read about the project and read about the thoughts that go behind the project that started the idea, which is, in short, basically taking inspiration from Åarhus Rainbow, who's a Aarhus-born scientist from long ago, who discovered that the light has a speed. And then there's another scientist who was educated here in Aarhus called Lene Haug, who did experiments on stopping light. So it's crazy stuff where she cooled down light beams and basically slowed down the speed of the light. So very, very groundbreaking discoveries that these two scientists made, and something to be very proud of in Aarhus. So what we want to do here is tell the story of this by having a light art installation that takes inspiration from these discoveries and formulates them into an experience that you can see with the naked eye, that then creates curiosity to go and read the story about this thing. So you have the light art installation that promotes discovery in this park itself, and then by that promotes an experience that you can learn from. It's a very cool installation, and it's something always with these light art installations. It can be hit or miss if you don't program these installations properly, because this impulse that you see down through the light, if it's too slow, if it's too fast, people will not understand what it's doing. So it has to be really on point. So the artists were out here working away several nights in rain or shine, trying to get the balance right between these light beams. So now it's a really responsive installation. And we've already seen how people really like wake up. Because you walk around in this park and it's a cozy, but you know, some people will not find it boring, but maybe be very relaxed here. But then you come across this, and it doesn't call attention to itself because it doesn't light up a lot, but you can see it. And then when you see the difference that happens in the lighting because you walked across this light beam, it startles people, and they're like, "What happened there?" So it's a very, very cool installation that has to be tried, you know. So that's the other thing. The light is of course something that's when you look at the surface of what we're trying to do with Lys på Århus, which is this project that does all these installations. Light can maybe be seen as the enemy or the daylight, but we actually try to use it in new installations where we want to do something that has a presence in the daylight as well and has an effect in the daylight, because in the summertime, especially in this part of the hemisphere, light is all the time in the day for almost half a year. Yeah. And so we want to do something that uses the daylight as an experience and also has an experience in the nighttime. So the place that we're going to, after the next installation, there's it's a light art piece, but it's made out of only reflectors. So there's absolutely there's no electrical light at all in this installation. But it's still considered a work of light art. Yes. Because what these reflectors do is they pick up everything that's going on around them. So a bike that goes by, a car that goes by, the street lighting, even people's apartments, everything emanates light. And as the reflectors are mounted in a way that they can move freely in the wind, they will constantly modulate this light that's hitting them and create an experience basically based on what is going on around them. So
this creates an artwork that works both in the daytime, it works in the nighttime, but it also is a how should you say? It's maybe a comment or a basis for a discussion on what light does in the city, how much light is there in the city, that it's enough that it can drive a work of art alone. So, yeah. Ja, das war gerade quasi, was er erzählt, eine Reflexion zum Thema Licht, die Selbstreflexion benutzt. Also auch cool, wie man da mit den Ebenen spielen kann. So that was a very, very interesting artwork that we're really looking forward to implementing in the city. Yeah. So the next one we will go to the square called Bispetov, which is it's roughly translated to English. It means the Cardinal Square, I think. So it's right by the big church. Yeah. And this square is a public square. It used to be a parking lot, which was really sad because it's a beautiful square. It's a beautiful building. The church basically. So a couple years back, it was converted to more of a public square where you could have concerts. You could have, in daytime, people can sit around there. There's a lot of trees that's been planted, so you can have your lunch there. You can. It's basically a hangout place, but the place itself doesn't have a lot of lighting. We'll see when we get there, but basically, it's a very open square. And it's hard to place light masts there without ruining the architecture. It's a really old square as well. It's obviously it's in the heart of the city, so it's one of the oldest squares. So considering that this square is so hard to light, and maybe you don't want too much lighting as well, we've installed a at sort of a hangout area that's made out of wood that blends into the square itself, and it has a lot of trees, and around in the edge of these trees, right up against the wall, there's a line of light that draws up the square's edges. So the light itself doesn't produce super much lighting. But it creates a presence, and this light line we can control it. We can define the color of it. We can create movements down through the lights. So the light itself can support what's happening in the square, which is a really cool point because we have these few installations where there's a lot of movement that we can do in the installation itself. We can do the movements in color. We can do the movements in light volume. So we can support events that are happening in the city. So if that's Pride every year, or if it's the Århus Festival, like it is right now, we can take requests from citizens or event companies, or whoever it is. They can send a proposal, and we can give if the proposal is accepted, we can give it to a light designer who then turns it into programming that we can send to this system, and in that way we have installations that are not only static and meant for the professional people in the municipality who control them, but they're actually meant for the citizens and something that they can contribute to, and the installations will always reflect what's going on in the current times that's happening. So as I said, if it's Pride Week or whatever, then it'll reflect that, and it just helps the cityscape, helps to tell the story of what is going on currently in the city. Which is like an example of that also is let's go this way. An example of that also is
is the city hall. So the city hall has this huge tower, which had new lighting installed 2 years ago. Yeah. It's RGB lighting, so we can do colors in it. And since the whole Ukraine war thing, there's a lot of focus on trying to create support for Ukraine or show support. And you'll see that the tower now has the Ukraine colors in them. So there are these landmarks in the city where some of them permit that you can do something like they resemble more of a canvas. So they permit that you can do something that has an expression. Now, what we'll see with the church here is we wouldn't do something like that. We can actually do it if we want. We can blend in colors, and we actually have, but the colors only relate to the building itself. So the church itself is made of red bricks, and it has a copper roof, which is of course turned green now. So the light will have a certain blend of red and green where applicable. So you have a lot of fixtures around the square. I think we have in total 10 fixtures, very, very powerful fixtures that are strategically placed around on the roofs around the church. With they all have it's not barn doors, but they have these devices fitted so they don't produce glare for the citizens on the ground. But all these fixtures, if the fixture is pointed solely towards red brick, it'll have a certain amount of red in it. If it's a roof lighting, it'll have a certain amount of green in it to support the color of the church itself. Because usually with white lighting, as you said, it's not always white. It's very far from always white. Often it's a very yellow reddish color, what we're used to in cities. So if you lit up the church with this color, it might look unnatural in terms of how it looks in the daytime, when the light, in technical terms, is very neutral. So we try to support that. We try to support the natural colors of the church by blending in colors into these fixtures to support this gigantic, well, in Aarhus terms anyways, gigantic structure. It's a simple project. It doesn't do anything flashy. It's not interactive, but it supports identity. As I talked about before, it's this huge structure that's never been lit before we did it some years ago. And it just creates this presence now. It's there instead of it's a black hole. Yeah. So now we have this presence that also casts lighting back on the square. So the church itself will cast some lighting back on the square, as well as the theater on the other side, and that kind of creates a lighting on the square itself. It's not a lot of lighting. It won't be lighting that you'd accept for, let's say, a public road or something like that. But it's lighting that creates a presence, and that creates somewhat of a sense of safety, and it also supports this idea of an identity. No. So on the same square here, we have all the sides around here. It's very old stone. It's a very historic square, this. And we have this new structure that blends into this, the stairs around and everything. And on the edges of that, we have this light line that we can control. Ich finde, das Beleuchten von Kirchen ist das ist so quasi Grundkurs Lichtkunst oder Lichtdesign. Und ich finde, das ist auch etwas, was man in Städten, wenn man abends da sich durchbewegt, also sehr zu schätzen weiß. Weil es ist einfach ein Gewinn für Städte, wenn sie so in der Abenddämmerung oder auch abends, spätabends, nachts, nicht vielleicht die ganze Nacht hindurch, wenn man dann doch ein bisschen die Tierwelt schonen möchte oder weil es auch Lichtbelästigung für Anwohner ist, die ständig so einen komplett voll beleuchteten Kirchturm vom Fenster haben. Aber ich finde, das macht einfach so viel aus, dass wir diese dunklen Löcher, wo es früher nur Straßenbeleuchtung gab und plötzlich auch die Idee aufkam, Sachen in den Himmel zu beleuchten,
das macht viel her und macht viel auch für die Lebensqualität in einer Stadt aus. Ja. Ich musste deswegen während der Ausführung ein bisschen schmunzeln, weil oft ist es ja wirklich so, dass ein bisschen, zumindest in meiner Vorstellung oder was ich mal schon so gesehen habe, Kirchen gerne mal so pink ausgeleuchtet werden oder sowas. Also man wird dann ein bisschen mutiger mit der Farbwahl und das ist so ähnlich wie bei Computerspielen, wo es immer, wenn neue Technologien eingeführt werden, wie Schatten oder Lensflares oder sowas, dann wird das total overused. Und das muss sich dann erst so über die Jahre einpendeln, bis alles so ein bisschen auf einem Level angekommen ist, wo es dann wieder natürlich wirkt. Ja, das passt total schön zu dem Gesagten, weil er auch erzählt, dass die Farbe der Kirche eine Rolle spielt. Das Dach ist kupfergrün und die Kirche ist ziegelsteinrot, also werden entsprechend diese Farben auch in den jeweiligen Apparaten, die dorthin leuchten, auch betont und beachtet. Ne? Und er erzählt ja auch dann ein bisschen, wie stark man vorgehen muss, weil auch der Besucher weniger sieht als der Lichtdesigner, weil der ja weiß, was er erreichen möchte. Gleichzeitig aber auch das Ziel, trotzdem subtil zu bleiben und nicht auf die Kacke zu hauen. Also irgendwo genau da diese Grenze zu finden zwischen zu viel und zu wenig. Und da habe ich so ein bisschen gedacht, das ist interessant, weil es eigentlich sind Ton und Licht sehr ähnlich. Ne? Und ich glaube, das ist im Interview nicht drin. Thomas war halt vorher auch im Tonbereich tätig. Ton und Licht sind beide abstrakt und beide können laut sein und flashy sein und voll in your face oder etwas subtiler die Stimmung setzen. Ne? Deswegen ist es in beiden Gewerken wichtig, differenziert zu arbeiten und vieles spielt ja auch zusammen. Jetzt nicht gerade bei Lichtkunst, da gibt es halt in der Regel keine Tonkunst, aber dieses Subtile ist einfach eine ganz, ganz wichtige Sache. Yeah, exactly, and it's a very good point that usually it takes a lot for people to notice something, and that's something that we really experienced with the church here, because a big wish. This was a collaboration with the church to do this lighting, and the church had a big wish about this lighting being very subtle. Yeah. So in the north, I think in Germany too, lighting in the city is done in a subtle way. Compared to if you see in Spain, there's a lot of light, and it's buildings really get lit up. You almost have this bombastic way of thinking about lighting, which is cultural down there. But the culture here is to try to do it a bit subtle. But the thing is, there's also the city lighting in this, because these are squares all around, city squares with stores, and there's a lot of life in the city, and then you have the church that's very dimly lit, and that just created a reaction when we opened the lighting of the church. A lot of people were like, but we don't see any lighting, because it's all about contrasts. If you see the lighting on the main squares, which is there may be a lot. There's a lot of light coming from stores and stuff. You get kind of blind, and that's always a really hard thing to navigate. To do something that's subtle, but not too subtle, so people can understand it. And it's always there's a process in terms of that there's always a really good thing to remember, which is when you're doing the process, try to do it 10% more, because you as a professional will certainly be able to see what you're doing, but maybe the citizens will not have the same sensitivity towards the light. So you have to try to do it a bit more if what you want to do is to create something that's an experience. So that was something that we really learned with the church, that it can be really difficult to hit that sweet spot where you're not doing it too much, but you are also doing it enough that the people are going to understand that something's going on. But with the church especially, we didn't have a consideration so much for trying to create an experience. We just wanted to support this classic structure that's culturally important to the city. So it also becomes a way of I wouldn't say educating people, but to try to nudge people towards not having to have everything so extreme, because that's also the future of lighting. Possibly we have to have less lighting if we're going to meet climate targets, if we're going to cut down on light pollution. There will be less lighting, and these projects can help to make people understand that less lighting can be good as well.
Ja, ist ja total spannend. Ne? Das ist auch einfach die Kultur, das Wetter, die Frage, wie lange ist auch überhaupt Licht, also Jahreszeiten, im Norden ist es dunkel und man ist weniger draußen, das alles mit reinspielt, wie eigentlich Licht wahrgenommen wird, was man macht, wie krass man vorgeht oder auch nicht vorgeht und gleichzeitig haben wir diese Entwicklung mit LED und mit neuen Lichtmitteln, die da auch noch reinspielt. Also es ist schon ein hochkomplexes Thema. Mhm. Und teilweise wird das ja leider auch von der Industrie und von den Geschäften ausgenutzt. Ich habe das, glaube ich, da auch im Gespräch Lichtkrieg genannt. Viele kennen vielleicht den Loudness War, wo man irgendwie noch lauter und noch lauter im Mastern von Musik sein möchte. Und das gibt es eben auch mit Licht, wo jedes Geschäft, das irgendwie sich die neueste LED-Wall oder Scheinwerfer, die das Fenster ausleuchten, in der Regel meistens wirklich krass grell weiß leistet, um den nächsten Laden nebenan zu übertrumpfen. Ne? Das gibt's aber auch überall. Ich wollte noch kurz einfügen, also mich erinnert dieses Ausleuchten der Kirche mit den richtigen Farben und der Betonung der richtigen Bereiche, erinnert mich so ein bisschen an frühe HDR-Fotografie, was man ja zwangsläufig so als, oder früher mal so als Clown-Kotze bezeichnet hat, wo alles so auf 13 gedreht wurde. Was auch wieder reinspielt mit dem, was ich eben für Computerspiele meinte, wo auch die Schatten und die Lensflares auf 13 gedreht wurden. Und das finde ich cool, dass man dann sich überlegt, so wie betone ich, dass das Dach die richtige Farbe hat und wie sieht das dann aus, wenn man abends da durchgeht und wie hebe ich diesen Gegenstand wirklich wieder förmlich aus der Dunkelheit heraus. Und was du gerade mit dem weißen Licht und dem Lichtkrieg meintest, da musste ich mich spontan an eine neue Esszimmerbeleuchtung bei Schwiegereltern erinnern, die sich eine nagelneue LED-Lampe da hingehangen haben. Und diese Lampe sorgt einfach dafür, dass man bis 3 Uhr morgens da sitzen kann und einfach nicht müde wird. Die ist nämlich nicht dimmbar von Hause aus, weil da braucht man einen speziellen Transformator für. Und die hat so, ich glaube, 3 oder 4 Pendelleuchten und die hängen so runter. Und das ist OP-Beleuchtung. Also da kannst du wirklich eine Herz-OP oder eine Gehirnchirurgie durchführen. Aber da möchtest du, und vielleicht noch bei Essen und wissen, dass du auch das letzte bisschen vom Teller gekratzt hast, aber da möchtest du nicht irgendwie danach noch gemütlich sitzen und irgendwie einen Wein trinken, weil du merkst einfach nicht, wie es 23 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr wird. Das ist echt der Wahnsinn. Ja, das ist krass. Genau, also wir kommen gleich noch auf das Thema, das ist ganz spannend, dass du es ansprichst. Wir haben aber vorher noch kurz gesprochen, wie eben auch die Lichtabteilung der Stadt versucht, eben mit den Geschäften und mit den Stores zu arbeiten und auch wirklich Regulationen einzuführen oder Regeln einzuführen. Das ist nämlich wirklich nicht leicht. And it's very hard to regulate as well, because if you went in and regulated how stores can light, and I think some places they do, but if you do that, there's a very big lobby that you're going against. And of course politicians will have an interest in policing the commercial areas of the city. Yeah. So it's really, really difficult because, as you say, there can be these light wars and attention wars, you could almost call them. You know, stores having loudspeakers outside and a party almost, you know, and this kind of stuff, it can be really hard to do something about. But that's why we try to incorporate this into the lighting strategy, and that way we're doing something in our part, and we can maybe influence the politicians who can maybe have an interest in doing some regulation on this area, because it all has to work together. If the church is dimly lit and the store across to it is really, really intensely lit, it won't make any sense to do the lighting on the church. So there has to be like a harmony between the light and the city as well. And actually a funny point about that is we established the lighting on the church, and the theater that's right across from the church had really intense lighting. So we actually had a meeting with the theater, went out with their technician and adjusted the lighting so it was more harmonious to the whole square and the church itself. Yeah. So the levels resemble more each other than they did before. Ja, und wir haben dann auch direkt über das Thema gesprochen, tatsächlich dimmen. Das ist auch was ich selber auch gelernt habe am Theater, wie wichtig ist, wie wirklich, wirklich wichtig es ist, dass es einen Dimmer gibt. Und das ist vielleicht gar nicht für alle von euch da draußen nachvollziehbar, dass ein Dimmer eigentlich nur in Anführungszeichen ein Gerät ist oder ein Schalter oder wie auch immer, was das Licht beliebig abdunkelt. Klingt total simpel, total komisch, aber du hast es ja vorhin so schön zusammengefasst oder so schön dargestellt. Wenn du keine Möglichkeit hast zu dimmen, dann hast du meistens immer die Maximallichtstärke, ich hätte fast gesagt Lautstärke. Und das würde man beim Ton ja zum Beispiel auch nicht wollen, dass dein Verstärker immer auf der Maximallautstärke brüllt, sondern man möchte es einstellen können. Ne?
Und kleiner Fun-Fact, wenn ihr zu Hause gerade am Strom sparen seid, die Zeiten sind ja gerade da, die so eine gewisse Challenge geben, auch LED-Licht kann überraschend viel Strom verbrauchen, wenn man es auf 100% und weiß stehen hat. Und schon bei 90% und ein bisschen rausnehmen der blauen Farbe quasi im Licht, macht teilweise Stromeinsparungen von 50%. Das ist echt signifikant. Also damit LED-Licht weiß ist, gerade wenn es sich um ein Farblicht, wo man das mischen kann, handelt, das sollte man mal durchmessen, das ist sehr interessant. It can be really advanced. It can be really technically difficult to just do dimming alone. It's hitting a sweet spot can be within small percentages, and it takes a lot of time. Just the project that was on the harbor, the first one we talked about, that uses dimming as well to do this impulse down through the lighting, and there's just so many variables in it that you have to nail straight on, you know. So dimming itself is a very, very big thing in terms of lighting, and you know, as a normal user, we can have things like Philips Hue or whatever in the home that we can do all kinds of stuff. We can do dimming, we can do colors. So as a normal user, you'll have a tendency to think about controlling lighting that doing colors is what you really can do something with. But doing dimming, you can do a lot of stuff, especially on a large scale in a city. So we're coming up to the location for this future artwork that we're expecting to install next year. So this is a project that's been in development for, I think, a year and a half now. It's a relatively long period of development. Usually we look at 1 to 2 years of development for these projects, which actually is, sometimes it can sound like a lot, but sometimes it's actually not a lot, because it can be so advanced with the structural installation and all these things, permits and stuff, which really can take a lot of time. So we're in the location now. Actually, the festival has some sculptural elements installed in the location, which sort of will give an idea of the project that we're going to install. But basically, it will consist of mounting structures placed in the water. So the river itself is like 10 meters wide, I think 10 or 15 meters wide. So it's not a super wide river, but it'll have these structures in the water that support a net of a sort that will have reflectors installed on it. And these reflectors, as I talked about before, will have the possibility to turn and you know, be manipulated by the wind. And the reflectors themselves can contribute to the whole of the light installation. There won't be any light apart from what is installed in the street level, from bicycles going by. Aarhus is a big bicycle city, and cars that go by. Even people's phones. It will pick up on these small things, and all these things have very variable looks to them. Even cars have very different warmth of white lighting in their lights. Old cars will have very yellow lights. New cars will have very what you call neutral, but it'll look blue light. So all these things create a different color scheme on this work. Together with the modulation of the wind, it'll be this sparkling experience that will influence also the river's water. So the river water surface will reflect as well. So you have this not intensely reflecting work, but it will be an experience where there's this space that has a very intense in terms of speed lighting modulation. But also that inspires to think about the lighting that we have in the city, because this work, as mentioned, it doesn't have any electrical lighting installed. It won't get any extra lighting installed, so it might inspire to a dialogue as well about
what lighting we have in the city, which is just so important. Which might sound funny from someone who lives off of doing light projects, but it's something to consider, and it also shows that we can actually get a lot of light and a lot of experience out of just manipulating what we already have. And that could go, like with this project, we try to use the light that's around, but you could also think about the light fixtures that you have on the street, how you can manipulate them. You could have sensors with them, so people can affect the lighting in some way. It could be a sensor that detects that people are walking there, it turns up the lighting, or it could be that you actually can, in inverted commas, maybe hack the light. So children can learn that, well, you have these surroundings that are man-made, but you can actually do something to them. Of course, this is only possible in an area like this where it's pedestrian, because as soon as you get on the streets, you can't have lighting that goes up and down all the time, and it can be a danger in that element. So in this area, projects like this, we wouldn't necessarily be able to use it on a large scale for the traffic areas, but it still pushes to our consideration of light. It pushes us to consider what is it we're installing, how much are we installing. Does this area need this extra lighting mast, or can we do it somewhere else? And that's, I think, it's a really, really cool thing about these art projects, that they can set thoughts in motion that have an influence positively on a larger scale as well. Ja, was er da erzählt, ist ganz interessant, zumal ich da auch an den Åarhus Rainbow denken muss. Den hatten wir nämlich schon besprochen hier in unserer letzten Folge. Das ist dieses Museum, das Aarhus, wo oben drauf auf dem Dach so ein Kreis ist, einfach zum Rumlaufen, und dieser Kreis hat, wenn man so will, Fenster nach außen, die aber gefärbt sind, und zwar Regenbogenfarben ihre Farbe verändern. Und mir war nicht bewusst, oder ich habe es jetzt gerafft oder verknüpft, dass das ja auch Lichtkunst ist, denn diese Einfärbung des Blicks auf die Stadt, das ist ja auch eine Lichtveränderung, die entsprechend also es gibt so ein Gefühl von alte Fotos, ne? Also guckt euch die Fotos an aus der Folge, da kann man das sehen. Es ist mal blau eingefärbt, mal Sepiafarben, quasi orange, alle möglichen Farben, und das wirkt jeweils immer vergilbt, veraltet und so. Und das ist halt total interessant. Und kurz zur Erklärung, Cornelis meint nicht die letzte Folge zu Dänemark, sondern die letzte Folge zu Århus. Da müsst ihr ein wenig zurück im Katalog. Verlinken wir unter der Folge. Ja, und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen, dass das ja tatsächlich auch eine Form von Lichtkunst ist, weil dieser Regenbogen nämlich auch wiederum Licht in die Stadt wirft. Yeah, exactly, and it's as you mentioned, you can consider the lighting installation also on the ground, because of course when you're up in it, it filters everything that you see, but when you're on the ground, especially here in this northern hemisphere, the sun will sometimes be very low on the horizon, which means that if you know what the rainbow looks like, it's these glass panels, and they are vertical. But as the sun goes so low as it goes, sometimes you'll walk around the area around Århus where it's placed, and this filtered light will come down to the streets. And sometimes you walk into I think it's like a 10 by 10 meter area. It's not huge, but it's enough that you can be in it, and it's totally red. Yeah. It's the best experience ever. I really love it, and I think it's like a hidden feature of this piece of art that we also took inspiration for another installation in the city, which again uses natural light in the daytime, and we have electrical light in the evening. Yeah. But it uses glass panes in the same way, and we've had them colored, and that'll throw down this modulated light to the street level. So it's so interesting that you have buildings that have an effect on the lighting that you experience in the daytime as well. That's a really cool aspect. In general, I think the project really aims to both influence the larger scale industry, but it also aims to influence the citizens, as we talked about with the city's church. We want to influence the citizens. We want to make them aware of what lighting in their city is and what it could be, what is best.
we don't want to dictate what is best. We will follow the science. We will always consider the science, but the project really wants to consider the learnings that always coming in terms of this field, and then try to implement it in these works. So we don't always have. You could have a lighting installation that is really intense and a really great experience, but it won't be so great for the natural life. So we want to try to find this balance in between, where we create experiences, we support identity, we work towards getting more of a sense of safety in the city, but in a meaningful way, in a way that doesn't have a negative impact too much, because any electrical lighting will have a negative impact. There's no question about that. But you can look at it as we do in sort of a business case way and see, well, what's the positive impact here in terms of what we're using of resources. And I think the project really does that well. And it's an important thing to do as a municipality, to try and look at innovative ways of doing lighting and to influence maybe an old way of thinking that some engineers could have in the department, and also for technical advisors who work with this kind of thing. So we can kind of be forerunners doing experimental stuff, which is very unusual for a municipality, but I think it's a very beneficial thing to have as well. And then, of course, it's always positive that the project is economically neutral in terms of having saved electricity on renovating the existing lighting. Ja, es ist einfach faszinierend, wie Licht und ganzheitliche Planung, Stadtplanung, wie das eigentlich alles zusammenwirkt, je nach Tageszeit, nach Winkel. Und also dieses Gespräch, wir haben eine Stunde uns unterhalten, sind rumgelaufen in der Stadt. Ich hätte mit Thomas auch nochmal, glaube ich, 5 Stunden weiter erzählen können, weil es so irgendwie auch das, glaube ich, was uns beide, also jetzt dich, Sven und mich, auch dieses Abstrakte, was aber die Welt schöner und angenehmer macht, irgendwie so berührt. Ja, jetzt gerade hatte er mich auch komplett. Also diese Erzählung, dass er festgestellt hat, dass von diesem Rainbow halt diese Farbmuster in die Stadt projiziert werden. Das ist ja wild. Also das ist, und wenn man das dann, also das ist mit Sicherheit by accident passiert. Also wahrscheinlich hat man sich darüber vielleicht mal im Rahmen des Projektes kurz Gedanken gemacht, aber ich glaube nicht, dass das ein wesentlicher Teil der Gestaltung war. Und wenn man das dann sieht und auf diese Weise auf Ideen kommt, das an einem anderen Projekt dann mal etwas kontrollierter einzusetzen, das ist toll. Also man kennt ja also gibt ja dieses berühmte Manhattan-Henge, was ein Neologismus oder eine Wortzusammenziehung aus Manhattan und Stonehenge ist, weil Stonehenge ist ja ein keltischer Kultort, an dem der sich am Lauf der Sonne orientiert und gewisse Schattenläufe erzeugen soll. Und in Manhattan gibt es eine gewisse Straße, die längste, glaube ich. Ich will sie jetzt nicht nennen, es ist mit Sicherheit falsch und alle da draußen lachen, aber es gibt einen Tag im Jahr, da geht die Sonne so unter, dass sie quasi genau diese Straße gerade von Anfang bis Ende erleuchtet, und das Ende der Straße ist komplett von Fotografen und Fotografinnen belagert, die genau diesen Moment, der nur einmal im Jahr auftritt, erhaschen wollen. Krass. Ja. Und sowas mit Lichtpanelen zu machen, die vielleicht auch mit Spiegeln arbeiten und dann gewisse Effekte in der Stadt auslösen. Großartig, ich habe gerade Gänsehaut, also fantastische Idee. Ja, also es ist einfach, man will sofort wieder nach Århus hin. Ich war jetzt zweimal ein paar Tage da. Ich war ja schon in der ersten Folge wahnsinnig begeistert vor, glaube ich, 3-4 Jahren, und jetzt war ich nur 2 Tage oder eigentlich nur 1,5 oder Nachmittag und Morgen und über Nacht dann auf dem Lande dort, und ich will wieder hin. Ne? Das ist einfach, ich finde es so eine schöne Denkweise, auch einfach mit Freude zu gestalten, und das zieht sich auch fort an öffentlicher Gestaltung und Architektur und in den Museen. Da merkt man schon, irgendwie ticken die Leute da ein bisschen anders, wenn man so will. Ne? Ich kann das total nachvollziehen. Also je mehr ich davon höre, desto mehr verstehe ich auch deine Liebe jetzt für das Land und für die Denkweise, die da bei den, zumindest den Leuten, die da Projekte machen, halt auch vorherrscht. Aber ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. Stell dir bitte mal eine Installation vor, die wirklich so über das gesamte Jahr, jeden Tag oder von mir aus jede Woche, durch eine Spiegelkonstruktion einen bestimmten Stadtteil auf eine gewisse Weise mit Sonnenlicht irgendwie
also nicht den ganzen Stadtteil, aber vielleicht so ein Spot. Highlighted. Und dann an der Stelle irgendwie, weiß ich nicht, ein Zitat von einem berühmten Autorin oder berühmten Autorin des Landes irgendwie dann auf den Boden gemacht ist oder irgendwie sowas, dass so jedes Jahr, in jeder Woche so ein Lichtort entsteht, der dann eine Geschichte erzählt oder so. Ach, da gibt es so viele Ideen. Ich glaube, ich werde Lichtdesigner. Ich muss mich kurz ummelden. Bin gleich wieder da. Vielleicht wird ja eine unserer Ideen aufgegriffen und Schöne Ecken darf mal eine Installation machen in den nächsten Jahren. Denn das Tolle ist, ich habe ihn gefragt, wie lange das noch weitergeht. Und er hat uns dann erzählt, dass es also gar kein Problem ist mit den Einsparungen, die sie machen, da echt noch eine längere Zeit sicher Projekte zu machen. Yeah, so it's the project itself will keep on installing lighting for the next possibly 6 to 7 years with the budget we have right now. Yeah. But the projects that we install will be they will be around for possibly the next 20 years, maybe more so, because we constantly fix these works if there's there's an upkeep budget as well, which is separated from the installation budget. Yeah. So right now we have about 6 to 7 years left of installing projects, but we will continue to manage the lights that we have in the city after that. Und damit sind wir auch schon durch mit dem Gespräch. Leider haben wir uns vor Ort gar nicht so schön verabschiedet ins Mikrofon. Deswegen sage ich hier schon mal nochmal vielen Dank an Thomas Mee, der ja auch die nächsten Jahre auf jeden Fall die Stadt noch schöner machen wird. Und man hört schon, es gibt, ich glaube, jetzt sind schon ein paar Dutzend Lichtinstallationen. Es kommen noch weitere dazu. Das ist also ein Haufen weitere Gründe, nochmal nach Aarhus zu fahren, neben denen, die wir schon in der letzten Folge erzählt haben. Und ich werde es auf jeden Fall tun. Ja, ich bin gerade auch hochgradigst in der Planung in meinem Kopf, dass wir eine weitere Dänemark-Tour zu zweit machen müssen und ich mit dem Menschen unbedingt mal persönlich reden möchte. Nee, also vielleicht auch an dieser Stelle mal eine kurze Erklärung, weil wir ja immer wieder mal versprechen, dass wir Touren zu zweit wieder machen. Mir ist es auch ein Bedürfnis, die Hörerschaft da mal zu informieren. Im Moment gibt es leider oder es gab über das gesamte Jahr ein Problem, nämlich, dass ich kein Auto hatte und vom Land schwer wegkam. Das klingt für zugfahrende Menschen teilweise etwas konfus, aber es ist leider so. Und jetzt habe ich wieder ein Auto seit ungefähr einem Monat, aber es macht leichte Probleme. Das erzählen wir vielleicht im Jahresrückblick mal, wenn das alles abgeschlossen ist, etwas genauer. Aber auf jeden Fall hat uns das in der Zwischenzeit bereits sowohl die Dänemark-Tour, die auf einige Weise zu zweit geplant war, in Teilen zumindest, verhagelt und zuletzt einen kürzeren Ausflug, den wir geplant haben und den wir auch zwischen den Zeilen schon mal angeteasert hatten. Dafür auch von meiner Seite eine kurze Entschuldigung, weil das einfach mich sehr ärgert, dass wir dadurch in der Mobilität so weit eingeschränkt sind, dass es schwierig ist, euch wieder Folgen zu präsentieren, wo wir mal beide vor Ort sind. Aber ich hoffe trotzdem, dass auch mit solchen Interviews und mit der Feature-Doppelfolge, die wir jetzt aus Dänemark hatten, wir euch da ein wenig Kompensation bieten. Und wenn alles gut funktioniert, das muss im nächsten Jahr, haben wir auch ganz, ganz viel vor. Das wird sehr dicht, da freue ich mich schon drauf, aber das erzählen wir euch dann erst, wenn es wirklich geklappt hat. Erstmal schwelgen wir noch ein bisschen in den Erinnerungen an Dänemark. Die sind jetzt tatsächlich erstmal die Tour damit abgeschlossen. Riesendank nochmal an Thomas und ich kann mir gut vorstellen, wenn wir mal dann zusammen nochmal in Århus sind, auf jeden Fall nochmal mit ihm weiter zu quatschen. Der ist einfach eine Quelle an coolen Zeug. Ich glaube, er wäre auch perfekter Co-Podcaster, wenn wir noch eine Dependance in Dänemark aufmachen. Also danke nach Århus. Ja, auch von meiner Seite unbekannterweise. Danke, ich komme und hole dich. Ja. Das ist ein kurzer Einblick in das Thema Licht, wo noch viel, viel mehr möglich wäre. Und wir kommen bestimmt nochmal drauf zurück irgendwann. In der nächsten Folge geht es weiter mit einem weiteren spannenden Interview zu einem ganz anderen Thema. Also bleibt auch daran, das ist entstanden auf meinem Rückweg aus Dänemark, nicht mehr in Dänemark, aber viel mehr wird heute noch nicht verraten. Es wird auf jeden Fall warm. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall und danke fürs Begleiten auf dieser kleinen Tour. Bleibt dabei und schreibt uns, wie ihr diese Folge gefunden habt. Gefunden habt ihr sie wahrscheinlich bei Google, wie ihr es fandet, wie es euch gefallen hat. Genau, und wenn ihr sie bei Spotify oder einem anderen Portal gefunden habt, wo man uns bewerten kann, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr das tut. Das hilft uns, sichtbar zu bleiben. Vielen Dank an dieser Stelle und bis zur nächsten Folge. Bis dann.